ebusuafo memamo akwaba se ne da wo hwe ye ne a ye be se wo be subscribe na afi wa mia adoman no so na de ato o amaye ene no ye ba besua ekwan a wo be fa so a wan kasa wo be ye wo website ebia ye wo dream se wo pese wo ye wan kasa wo website na nso unnim ekwan a wo be fa so a wo be start meche o ekwan a wo be fa so a wo be start a wo so be ye wan kasa wo website we enfa ho se wo ye developer ana se wo nye website developer you can do it what I say no video we mechiche mu in 4 parts. Part 1 ye ekwan a ye be fa so a ye benya saa server na ye be boa ya ma ya host ye site no e wo ye machine no so no we unhwe sika bia na emom no si ye site ni wie ana wankasa me boa na ye site ni wie a wa bla wo hwe video we no na opese nkrofo access wo site no mo search wo Google no mu hu a eno na ye to hosting enti eno so eduru ho no ma mekire wo how you migrate the site from your laptop and also from your local machine to the live server. Eduru ho a mekire kwan ya ye be ye no basisi ane de mebe kire obetima ye site ni nyina wo machine no so obetimi nti wo di sua ye wo machine no so enti first of all no you go to Google what I say obeko Google na wa search XAMPP download patwa na me bono nti oso obedi machi na yaye nti umia enter na ebe search na yi links ni nyina ba eba se ya na wa hwehwe de ya name no XAMPP installers and downloads for Apache friends no we now wa click so amaye na afi ubehu interface we see scroll down kakra me use Windows nti me de ne ye XAMPP for Windows nti umia so na wa click so a ebe download automatically nti me no ma download dada nti me nsa download bi nti wo no be download nti wo download wi a na afi wa ye installation ni wo laptop na so nti wo ye installation ni wi a na afi waba search ewa asiasi wo afi you type XAMPP on se mebo ti on se o bona amponu on se mebo nti o bona amponu bon se ebe apie wo soro ase enkofa bit name for example no fa we XAMPP control panel no XAMPP control panel na wa click so amaye nti o ya ebe obenya BBC interface ni be say we na ye control panel no nti ye be use Apache no ni MySQL the first two nti o hwe Apache na o won say ye wo start bi wa ha say na wa click so nti we click so a e wo say yellow we say na turning into light green bi on say afi aba na afi MySQL no so no wa click so amaye wa click wo start no so nti no so yeah on say enso change to light green no nti wunya say ya enya ye say purchase say the server no is up and then running ti enya ye server na wi what I say nti part 2 no so be ye how ye be create a database ama your site no a ye ba be ye no nti me the video part 2 no so ebeto asiye honum na wa click so na wa hwe eno so nti ye ne step by step say the be ya obehu the way a yesi ye no na o me step bia nti ye ne kakra we me che kakra nti aha na ye di part 1 na ye the ABC